well. Saturday afternoon, the 17th day of December 2022. I trust that you're doing well this Saturday afternoon. Welcome to Newsfeed with me, Stanley. During it in the next 30 minutes, I'll be updating you on what is happening in the country and beyond. Stick with us. Now, the first story, 2,400 families in Makueni County are set to benefit from relief food issued by the Chinese community living in Kenya. According to Han Jun, the chairperson of Kenya Overseas Chinese Association, the community will continue to stand with over 5.1 million Kenyans who are facing starvation. Now, speaking during the event, Chief of Staff in the Office of the Deputy President, George Magoya, urged Kenyans to give their contributions to help others in need through the Kenya National Drought Response Committee, which has now collected over 1 billion shillings to be used for drought mitigation. Relief food worth over 7 million Kenyan shillings has been flagged from Unga Limited and is en route to Kilome, where it will be distributed in family packs containing 10 kilos of maize flour, 5 kilos of grain grams and 5 kilos of beans, 2 kilograms of wheat flour, 1 kilo of cooking oil and 1 kilo of salt each. Hunger has no tribe and knows no class, neither does it know any boundaries. Let us unite and be our brother's keeper by sharing the little we have to save the humanity. As we speak, the amount is almost 1 billion that has been contributed this far. And in liaison with the National Drought Management Authority and what we call the county steering groups, we are in the process also of continuous assessment of needs. But on top of that, this committee is charged with not only looking at the immediate interventions, but long-term interventions which will enable Kenya shift from dependency on rain-fed agriculture and towards other strategies, including irrigation by way of mega dams and small dams and various other irrigation. Now to some security matters, leaders in Trans Nzoia County led by Governor George Natembeya and Endebess MP Dr. Robert Pokose have condemned killings allegedly orchestrated by the National Police Reservice in Chepchoina area and Endebess constituency. The leader claims that the NPR is responsible for the killings in the area and wants the perpetrators to be apprehended. Wakaaji hapa. Hiyo bwana county commissioner hatuwezi kubali. NPR kama wameshindwa kufanya ulinzi, na siku hizi tunajua mambo ya wizi ya ng'ombe imepunguka, pia punguza hiyo NPR na bunduki waache, kwa sababu anaitumia kwa njia mbaya, sivyo? Kwa sababu hatutakubali watu wameenda mrokoto alafu anawawa. We cannot have a state agents loading over us here. Na mtu anasema tu najua ningefanya namna gani. How do you kill somebody kwa sababu ya mahindi mrokoto mahindi hata ni muozo? Napiga mtu risasi and you're not even ashamed. Hata wewe sikia the management, the top management of ADC, why condemn that action. Hii ujinga hii inafanyika Trans Nzoia peke yake, na hii ujinga lazima itakuwa. I want them to hear me and hear me well. Kumekuwa na hoja hapa kuhusu wananchi ambao wamedhulumiwa na maafisa wa NPR. Anafikiria swala la sheria ni sheria. Kama kuna mtu amefanya makosa kama hayo, sheria ina mkondo wake, na kwa sasa hao watu wamekwisha kuwa nao mbaroni na wamefunguliwa mashtaka, na tutaachia mkono wa sheria ufanye kazi yake. Na vile vile nimeongea na watu wangu wa usalama kwamba hao NPR lazima waongeleshwe kwamba wanahudumia wananchi, wasiwe watumwa wao. And at the same time, bodaboda operators in Bungoma County have been warned against hiring motorbikes to school-going children. Speaking in Webuye East, bodaboda chairman in the area, Wafula Sekalame, said that the move is endangering the lives of the children who lack experience. According to Sekalame, there has been a sharp increase in the number of bodaboda-related accidents, attributing it to the move
and to hire the motorcycles to school-going children. Now, Wafula noted that if any boda operator is found guilty of violating the law, he be dealt with accordingly. Sheria ni kwamba tukimpata na pikipiki, tutashika pikipiki, tutapeleka mtoto ndani. Lazima wewe ukipatikana utapelekwa kotini. Ama mtoto wako ukimpata akikubali punishment yetu, wewe wenyewe utakuja baadaye utachukua pikipiki. Tutampea punishment, atakuja nyumbani bure. Hata kuja na pikipiki, wewe mwenyewe ukuje utuambie kwa nini unataka mtoto wako akufie kwa barabara. Kwa sababu hizi visa tumeviona vingi. Watoto wengi wamekufa ukiuliza mtoto ni mwana. Lakini ukiuliza mtoto ukimpata pikipiki umuuliza ati pikipiki ni yetu. Wamefuta driver wa pikipiki, wamempea yeye ati akuja aendeshe pikipiki. Nataka nimueleze leo, usijaribu kupea mtoto wako pikipiki, ama mtoto wako muache ati anaenda kwa barabara aombe pikipiki mahali Mkondo, jua atawekwa ndani. Na tumeongelea mambo mengi ambayo inahusu hasa kutoa kwa stickers. Stickers umeweza kuona ni inachangia pesa nyingi sana katika revenue yetu ya Webuye East Sub County, na hivi leo tulionelea kwamba tuite leadership ya Webuye East bodaboda waweze kutusaidia kule chini, maana kule chini hawa leaders wako na wale ambao wanafanya chini yao, na wale ambao wanafanya chini yao hawa wakienda kuongea na wao itakuwa rahisi sisi kupata hizo fedha kuliko sisi tuwafuate kule ndani, kwa sababu pia hatuwezi kuwafikia wote. Kwa hiyo tumeelewana kwamba wanaenda kutusaidia. Kwale County Commissioner Gideon Oyagi has warned parents against neglecting the parental responsibilities, which has led to an increase in drug abuse and insecurity in the area. Speaking during a crisis security meeting with local leaders, Oyagi cautioned parents against absconding their duties, saying that they will carry the burden of the children who are involved in cases of insecurity, especially in Kombani area. In Kwale County, the area MP Kasim Tandaza urged the security officers, especially the chiefs, to fully implement the ban on night discos, which has led to an increase in attacks by a group of underage children who are armed with machetes. Mlungula bwana commissioner amesema ujui, lakini mlungula atapewa. Anza kubuni mbinu zetu hapa za kuweka usalama. Kama mzazi utaachilia mtoto wako na unataka kuficha, hata wewe lazima ubebe huo mzigo. Hatuwezi kubali vijana wa miaka 12, 13 wanabeba mapanga, na mapanga wametoa nyumbani, na wasasi wanakubali wanarudi na hayo mapanga, na baadaye mnakuja kulia serikali imeshindwa. Serikali inaanzia nyumbani. Katika hii sub county ya Matuga ama Matuga constituency, tulikuwa tumesema ikiwa ni harusi na kuna ngoma ni kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Mimi nitaweka 3.5 milioni mwaka huu wa 2022-2023 tujenge hapa iwe police station. Halafu natoa milioni zingine 2 nijenge police post 2. Na hapa kweli kweli wale watoto wameharibika kwa sababu ya mihadarati. Nasikia sasa hivi kuna dawa za maiti zinaliwa na vijana. Kweli urongo? Kuna dawa za kupreserve body, yani ule mwili kwa mochari, lakini kijana ndio anakula. Haya, kuna maisha tena hapo. Wazazi tushirikiane, wazazi tusemezane. Mila imeachwa. Kitambo mtoto alikuwa ikifika saa 12 asipofika nyumbani anaadhibiwa. And to matters empowering the boy child, religious leaders and councillors have now called on men and fathers to take up the role of guiding and mentoring the boy child in the society. Speaking during an event that saw over 100 young boys graduate after they were taken through life skills coaching, Reverend John Mwangi of the SEK Diocese of Kirinyaga said that the challenges and negative voices being witnessed in the society are as a result of abandoning the boy child. He added that men need to plan how to balance work, fun and family so that they do not abandon their roles as mentors to their children. We cannot reap what we don't have. We reap what we have planted. And I want to say categorically that we should not even say that boys are neglected. Who is neglecting boys? They are our children. But the parents are neglecting their own children. Some men are not becoming good model
role models to their young children, the young boys. I want to encourage my fellow men, especially parents in general, but my fellow men. We have a responsibility. The actual transition of these boys from boys to men actually squarely lies on our shoulders. And these boys take up the mentorship that we're supposed to be giving them. They watch what it is that we do back at home and even in our general lives. So we have a responsibility to make sure that we walk with them through. I came here on 4th and it has been 2 weeks. The experience was quite marvelous. We've had some outstanding facilitators who came from far and wide. And they have taught us a lot. They have taught us about drug abuse. They have taught us about irresponsible behavior. We've also been taught some life skills which will be helpful later in life that we will benefit for majorly during when we become independent. Also, the Kerio Valley Development Authority has launched a well in Chepterit area, Emso Ward in Elgeyo Marakwet County at a cost of 7.5 million Kenyan shillings. According to the chairman of the organization, Mark Chesergon, and the area chief officer, Samina Poros, the well will help the residents a lot, especially this summer season. Elgeyo Marakwet Governor Wesley Rotich, on his part, has embraced the project, saying that it will boost farming activities. Elgeyo Marakwet County is among counties affected by the drought situation. The well is now expected to sustain the residents of that county. Residents now optimistic that they will be able to access safe drinking water. Tulipewa pesa kidogo kaunti 6, so tukaona tuweke borehole kila kaunti mahali kuna shida. Nashukuru kwamba mulipokea mradi. Tumeanza, tumekunywa maji. Na labda ile vitu kidogo kidogo ambaye bado kwa wiki hii itamaliziwa. Lakini leo His Excellency amefungua, leo watu wataanza kunywa maji katika eneo hili. Nataka nichukue fursa hii most sincerely on behalf of the great people of Elgeyo Marakwet na on behalf of myself kama mtoto ya nyumbani hapa to appreciate KVDA for this wonderful gesture ya kutusaidia sisi kutuchimbia maji hapa kwa hii shule. Niko sure sasa center hapa itaanza kugrow pole pole kwa sababu maji imekuwa karibu, watu wataanza kukaribia au watakuwa wanaenda kuishi mbali kwa sababu ya maji. Mtumie hii maji kutatua shida yenu. Kwa sababu sisi tuko pale kama authority kutatua mambo ya shida yenye iko kwa Kerio Valley. Kerio Basin kuanzia huko Nakuru mpaka Turkana. And communities living along the Meru-Isiolo border have signed a declaration to curb issues that result in conflicts and livestock theft in the area. From the Borana, Meru, Somali and Turkana communities participated in the formulation of the declaration, whose signing was witnessed by area political leaders and security teams from Meru and Isiolo counties. According to Josephine Elegai, Northern Rangelands Trust, that is NRT project coordinator, the memorandum signed contains various resolutions by residents from communities in the affected areas that were formulated over a period of 1 year. She said it also offers recommendations that it will be followed to implement and enforce the declaration's proposals. Itashikiliwa mpaka kwa kiwango cha nyumba ya wale wezi kamili. Tutapigana mpaka lini? Imepitwa na wakati, so kuanzia leo baada ya hapa tuwe kitu kimoja. Hivyo sisi tunaomba kama watu wa upande hii ya chini, tumefanywa dhulma na ofisi administration. Ile allocation inakuja ya machifu upande ya Meru. Wacha Mturkana awe ndani. The Embu County government is seeking public-private partnership to fill the gaps in value addition and extension of services. Speaking during a mega agriculture expo held at a talent academy in Embu County, the CEC in charge of agriculture noted that the farmers in the county were producing in excess and there was need for value addition to reduce post-harvest losses. He noted that the county government did not have the required number of staff and expertise, hence called for private investors to engage the county government for partnership
Moving forward, about 2,000 farmers who visited the 61 exhibition stands got an opportunity to interact with experts and benefited with training and exposure to new technologies and products. Zile vitu tunatoa ni kidogo, haijafikia kiwango tungetaka. So tungetaka partnership na private sector ndio tuweze kuongeza dhamana ya zile vitu tunatoa. Kama ni maziwa, sisi wote tunajua hatuna factory ya maziwa ya hii, hatuna hata moja. So if there's somebody out there who can partner with Embu County to put up a milk